कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So last time we introduced the first observation of Kent. That is prolonged aggravation. And final decline of the patient. What does this mean? Yeah, after we administer a remedy, then there is prolonged aggravation, and in the end the patient is also not better. His condition is declining. That means what we have done is a mistake. And our medicine started destruction. If the miasm is so deep, and it is almost occupied all the layers of the economy, and the end, there are it is precipitated into tissue changes. And the vital force becomes very weak to react. In such conditions, even though the remedy is similar, it cannot help. So, generally, if this happens, then we should understand if our remedy is correct, and if we know if this comes, then we have to once again look into the case if we have missed something or not. And if we see the remedy is correct, then it indicates that it is an incurable case. You should observe how the aggravation is exhibiting after we administer a remedy. For example, if a patient comes to us with a complicated typhoid fever, already had took many medicines in allopathy, homeopathy and Ayurveda.
but the whole economy is more and more complicated every time. Но каждый раз вся конституция, она только его состояние все более и более усложняется. So on date, why this is happening? On date? On date, nowadays, why? What is the reason? Почему такое происходит в наши дни? Because nobody wants to listen the patient. Потому что никто не хочет слушать пациента. They will make him to have investigation of the blood, and then they start prescribing. Его посылают на анализы, там, крови и другие, а потом смотрят на эти анализы и делают предписание, прописывают какие-нибудь препараты. They want the antigen of typhoid into normal range. That is only concern. Их единственной заботой в таких случаях, в данном, который привели, чтобы привести в крови показатели антигенов в тифозной лихорадке к норме. But the condition of patient Но состояние самого пациента and his vital reaction и его жизненные реакции, are not take care of. о них никто не заботится сегодня. If a person is saying no, my appetite is not good, and then the doctor will say, oh, shut up, I know, I have all the test reports, you please keep quiet. И пациент пытается сказать, знаете, у меня такой аппетит стал плохой, а доктор машет рукой и говорит, молчи, да, молчи. Я знаю, что это прописать, смотрит на анализы и прописывает что-то. Then the typhoid comes to normal, the reading of typhoid comes to normal. И тогда что происходит? Then his, анализы, которые говорят о тифозной лихорадке в крови, они становятся нормальными. but how is the patient? The patient cannot sit, cannot stand, cannot walk, cannot eat. При этом как выглядит пациент? Он не может ни сидеть, ни лежать, ни ходить, не может есть. Cannot assimilate what he eats. Если поел, не может всосаться его пища. And he is very, very weak to talk also. И он с трудом разговаривает. So the doctor says, no, you are cured from your typhoid, no matter. Но доктор при этом говорит, что ты хочешь, я тебя вылечил, твою лихорадку. You take vitamin tablets, then you will be okay. Принимай витамины, все будет хорошо. But his assimilation is not good. Но так как у него всасывание нарушено, So in this condition, витамины не помогут. if the patient comes to you, Если в таком состоянии к вам приходит пациент, so you have investigated the case very slowly, keenly, you observed everything. то его нужно очень тщательно выслушать, все тщательно записать, And изучить весь кейс. in such conditions, you cannot find all the symptoms, because the vital reaction will be weaker and weaker every time. Помнить, что после такой предыстории мы не сумеем у него найти никаких значимых симптомов, потому что мы понимаем, что все они были подавлены в ходе его аллопатического лечения. Then, suppose you have selected a remedy. И, например, мы находим для него препарат. Suppose it may be antimcrude. Например, это может быть Antimonium crudum. And you have seen the condition, И мы посмотрели на его состояние and you have prescribed 200 ch. и решили, что пропишем ему сотку. But here the vital force has no ability to react. Но его жизненная сила настолько истощена предыдущим лечением, что у нее совсем нет возможности среагировать на этот препарат. It goes more and more worse, because the next day the patient cannot open his eyes also. И когда он принимает этот препарат, на следующий день мы обнаруживаем, что он уже не только ходить и лежать не может, а уже и глаза открыть не может. Because the patient is going into worse condition. Потому что ему стало хуже. And if you ask something, he cannot understand. И если ты его о чем-то спросишь, то он даже не понимает твоего вопроса. If you ask how are you, how is your sleep yesterday, then he is staring at you. He cannot understand what you are asking. И ты его спрашиваешь, как ты сегодня спал, как ты себя чувствуешь, он пялится на тебя и не может ничего ответить.
Then if you repeat 4 or 5 times, then he said, ah. Если ты ему 5 раз повторишь этот вопрос, он тебе что-то промычит в ответ. So then you have to understand that his vital reaction is very, very low. И это покажет нам, что его витальные жизненные реакции уже совсем низкие. And it is going to grave. И он ползет. And sometimes we get patients to whom the miasm was already descended into physical tissues of vital organs. Или мы встречаем пациента, у которого миазм уже спустился в ткани основных жизненных органов. For example, a person come to us with swelling of face, Например, человек приходит с отекшим лицом, swelling of feet, отекшими ногами, and dyspnea while moving. Dyspnea. с одышкой во время движения. And then if we investigate, we see his investigations. И когда мы его расспрашиваем, His serum creatinine is too much in serum, in blood. да, он показывает нам результаты своего анализа, и мы видим, что сыворотка крови уже очень высокая, и blood. So he has undergone many times dialysis, hemodialysis. Yes, in blood it is there. Сыворотка в крови уже очень высокая, и мы понимаем, что он уже несколько диализов прошел. And then in such condition, he becomes very weak with dry skin. Он становится очень слабым, у него сухая кожа. If he talks for 5 minutes, he gets dyspnea and he cannot talk. And if there is no fanning or cool breeze, he cannot live. And then in this condition, the patient comes to us, and his both of his kidneys are shrunken very much. Then when we collected all the symptoms and modalities, and then we have prescribed some remedy like arsenicum album. Then what happens? Slowly his swellings becomes more and more, he cannot walk. Sharp pain in kidney region. Then we should understand that the direction was wrong. So generally in such conditions, we have to give a remedy to increase the energy of vital force first. И вот в таких ситуациях, когда мы видим, что человек совершенно обесточен уже предыдущим лечением, предыдущей болезнью, тогда мы ему сначала должны дать препарат, который повысит немножко его энергетику. So you leave the totality. Мы отставляем в сторону совокупность симптомов. Maybe you start with И начнем, может быть, China. Then 1 or 2 doses of China, his vital reaction will be better. And then, yes, you have to observe the picture. Carbo-vegetabilis, Lara cirrhosis. So
Which dilution? Always in such conditions, better to start with lower 30 ch. Нужно начать с 30 таких состояний. If you give higher potency, the vital force cannot react because it is too much. Если мы дадим большую потенцию, более высокое разведение, мы перенапряжем жизненную силу, мы не сумеем стоять. Because 30 is acting on physical level. Mostly, not always. Because sometimes 6 also will act on mental sphere. Препаратов, но не во всех. Тридцатка, она действует в основном на физическом уровне, поэтому мы даем тридцатку. Потому что нам нельзя в таком истощенном состоянии идти выше, в более глубокие слои. Нам нужно действовать только на уровне тела. Но я вот вопрос наводящий спросила, но она сказала, что почти во всех случаях, потому что есть препараты, которые даже шестерка действуют и на Вот этот предыдущий, который после кладбища, тоже можно же Yes, Marina is asking if to that person who became even worse with strong pains and weakness and he's on the way to grave, we can still give this, yeah? No, we can palliate his suffering, we cannot cure. Ну да, мы можем дать им какие-то препараты, но нужно понимать, что мы делаем только паллиативное лечение, паллиация все значит. Паллиативное лечение это значит лечение, приносящее временное облегчение. Мы не можем вылечить до конца, но мы можем облегчить его. Because when the organ is completely damaged, Когда организм полностью разрушен, then когда орган полностью поврежден, then it is too late for homeopathy. Для гомеопатии уже слишком поздно. When it is shrinking, so Yes. very small thing. Yeah, because apparently the patient may be okay, but finally he will get the same and die. И мы можем своим паллиативным лечением привести его в достаточно хорошее состояние, и он будет вести полноценную жизнь, но его жизнь закончится от того же смерти. This is when the remedy is correct. Sometimes what we do, we are in a hurry. We are starting to Guru Pujas from Russia, and then a patient came to us and we are taking in a hurry. Иногда бывает как? Мы даем предписание в спешке. Например, у нас начинается вот уже Гуру Пуджа, все приехали, и к нам подходит пациент, а мы очень спешим. Then you ask the patient, what is your suffering? И тогда мы спрашиваем, что с тобой? Then he said that I have headache, I have fever, И он говорит, у меня главная боль, у меня лихорадка and indigestion. и плохое переваривание. Then you said, oh, okay, you take Brionia 200 and you left. И тогда мы говорим, прими Брионию 200 и... Or if it is the pain is very high, then some may think that it is very high, then we have to give higher potency. Then you can give Brionia 1000 CH and you leave. If the suffering is more, Или если очень сильные проявленные страдания, то мы вообще даем Брионию 1М и уходим. but in reality, what is there? He had no sleep for many days. Но на самом деле мы пропустили что? Потому что не было времени расспросить. Мы пропустили предысторию, то есть что он не спал уже много дней. And because he is attending someone 24 hours. Потому что у него была какая-то работа очень срочная, он 24 часа в сутки работал. Then he became restless, senseless. Потом он из-за переработок и бессонницы стал беспокойным и бесчувственным. On that he took head bath. И после этого принял душ. And then Голову. And then he developed this headache, fever. И после этого у него началась главная боль. In fact, headache, he has headache, but it is increased after head bath. Он также забыл, что главная боль до этого была, но просто после мытья головы она сильно увеличилась.
But only you have seen the headache and fever, you have given Bryonia 1000 CH. Но что мы в спешке увидели? Мы в спешке увидели только то, что его болит голова, высокая температура, и все. И дали ему брионию, потому что он сменил Then what happens? погоду. Your treatment is totally wrong. И тогда что происходит? Наше лечение полностью неправильное. Then when you reached India and you called him, how are you? Then he started scolding, oh, what you have done, my headache has increased, I could not walk. И тогда, как у нас появилось время, и мы приехали, когда мы звонили, спросили, как дела, он говорит, ой, что это вы мне такое дали, он мне головная боль, как еще сидела. I developed vertigo, weakness, I could not do my routine. А теперь у меня еще и головокружение, и слабость, я вообще не могу ничего делать. Then what you have done is wrong. Prolonged aggravation with final decline. Да, получается тоже вот эта картина первого замечания Кента, когда у обострения, которое продолжается, и в результате пациент становится еще более больным. То есть неправильно. In such end conditions also, when we observe bedside of the patient, when we go to his bedside and see, А в таких случаях, если мы придем к его постели, посмотрим на пациента, if the condition is, vital condition is weak, but the disease is not yet totally precipitated into the organs, если он слаб, но его болезнь, она еще не выпрошена на жизненные органы, then sometimes it may be lucky and he will get better. тогда он оказался счастливчиком, и он может получить облегчение. He will have, This case, for example, yeah, in this wrongly treated case, we have to cancel the action of bryonia. ну, например, как вот я сказала, например, вот в этом случае с брионией, как неправильно Then what medicine should we give? кофлюсинтик. Yes. Вот. И тогда мы отменяем брионию и даем ему кофлюсинтик, потому что у него все состояние разработано только от бессонницы. Кофлюсинтик. Кофлюсинтик. Это страдание после бессонницы. Ну, особенно головная боль после бессонницы. Сильная головная боль после бессонницы. Или от бессонницы. Then we go to second observation. Тогда, сейчас мы идем к следующему наблюдению Мента. What is there? There will be prolonged aggravation. Значит, где у нас остается первая часть нашей фразы, то есть длинное обострение, долгое обострение, Then slow improvement of. и медленное улучшение. Final and slow improvement of the patient. Итак, длительное обострение, а потом медленное улучшение. That is the condition which we have explained. Because it is not totally precipitated into the physical organs, Это вот состояние, которое мы должны объяснить. Значит, это значит, что болезнь не распространилась на жизненно важные органы. and if the homeopath is sensible enough to perceive the condition of the patient, Если гомеопатия достаточно чувствительна для того, чтобы perceive, look into, because at hand we have some symptoms, but then through them he can decide what is the condition of the patient. Condition of the patient, Если мы, не гомеопатия, а если гомеопат способен понять, в каком состоянии находится пациент через данные им симптомы, then if he had given a remedy, и он дал какой-то препарат, then after giving that remedy there is nothing. и после того, как он дал препарат, ничего не происходит. For weeks the patient says, oh, I am very weak, the condition is same. И там несколько
But how can we differentiate that we have to repeat or not? Но как нам понять, нужно нам повторять препарат или нет? The patient will say the condition was not changed, but he will never say it is going worse. Значит, он говорит нам, что ничего у него не проходит, но при этом он не говорит, что ему стало хуже. Then you have to know the remedy is acting slowly. Тогда нам нужно понимать, что препарат медленно, но действует. Then the administration of the remedy gives prolonged aggravation. In chronic diseases, it may be some months, weeks to months. Когда назначенный препарат дает очень долгое обострение. Иногда в хронических случаях обострение может длиться месяцами. In acute conditions, it may be some hours. Потому что в остром состоянии обострение оно длится несколько часов. For example, in the cases of diarrhea, Например, в случае с диареей the patient has severe vomitings and motions. у него сильный понос и сильная рвота, например. They are watery and projectile. И понос такой, он жидкий и фонтан. With sharp decline of vital energy. И очень быстро у него, после каждого туалета, очень быстро исчезают силы. Then we have seen the case the forehead is becoming cold. И мы смотрим, что у него лоб становится холодным. Then we have given camphor 30. Тогда мы ему даем камфору 30. камфору 30. Then later if we see there is diarrhea 2 or 3 times after we administer the remedy. И смотрим, что после того, как мы ему дали цапку, камфору, у него все равно продолжается понос еще 2 или 3 раза сверху. Before administering the remedy, after every motion and vomiting, the vital energy is going down sharply. И мы помним, что до того, как мы дали ему препарат, ему после каждого похода в туалет вес очень падали жизненные силы. After administering the remedy, А после того, как мы ему дали препарат, the intensity of motion and vomiting is little better, интенсивность поноса и рвоты немножко меньше, and the vital force is not so sharply declining. и жизненные силы не так резко падают после похода в туалет. Then you have to understand within next 2 or 3 hours there will be betterment. Что в течение последующих 2 часов ему станет лучше. That is in very acute case. Это что касается очень острых случаев. But in chronic case, Но в хронических случаях there is, for example, the jaundice person came to you, например, человек шелковый пришел, and he has jaundice since many years, и у него это шелковый продолжается уже много лет. and then slowly he has a disinterest in anything. He developed. Постепенно он развивает такое отсутствие интереса ко всему, He developed anger, irritation. а также гнев, у него увеличивается раздражительность, Slowly he developed aristocracy. You know. а также у него развивается высокомерие по другим. You know what is aristocracy in homeopathy? Everybody. А что такое аристократия? Ну, гомеопатия мы все знаем, да? If- Высокомерное отношение, когда человек считает себя выше, чем другие. If you appreciate anyone in front of him, then he say, "Oh, it's all right. I know about him." He will never accept the greatness of any other person. Этому человеку очень трудно принять, что кто-то другой очень хороший, если кто-то начнет кого-то хвалить при нем, он скажет, да, знаю я его. And then slowly he is become weak and weak, every year by year, month by month. И так вот в ходе его хронического заболевания он каждый год становится все слабее и слабее. He lost his taste, У него теряется чувство вкуса, lost his appetite. теряется аппетит, соответственно. And so when he came to you, И когда он к вам приходит, he has all this history, у него вся вот эта история, о которой мы сейчас говорим. and then he is developing ascites. И потом у него
развивается астцит. and difficulty in breathing, И трудности в дыхании, syncopial attacks. атаки, Syncope means he loses consciousness now and then. He loses his consciousness now and then. и падение в обморок. And then he could not walk by himself. Потом он не может уже ходить сам. Then some attendant brought him to us. И когда кто-то, кто ему помогает, приводит его к нам, So slowly after investigation we have all this picture. и мы спрашиваем, восстанавливаем всю эту картину. Then in normal investigations, like MRI and so on, we saw his liver. It is not yet permanently damaged. И мы смотрим на его снимки, на его УЗИ, там, короче, анализов, мы видим, что его печень еще не до конца разрушена. When he brought to us, he is getting fever every day. Когда он пришел, его привели к нам, у него каждый день температура. Every day evening he is getting fever, Каждый вечер поднимается температура, aggravating till 10 or 11 o'clock. усиливается до 10 или 11 вечера, In the morning there is no fever. а утром у него нет температуры. And he is passing his stool in alternate days or once in 2 days. И в туалет он ходит раз в 2 дня. So what should we start? What should we start with? With what remedy we have to start? Oh, I already forgot all that symptoms. When I'm translating, I don't I cannot remember all this. Липокотин. Липокотин можно начать. We have selected remedy as the vital reaction is very low. We will start with that. У него не очень близкая жизненная сила, поэтому мы ему даем тридцатку. Да? Да. Then we ask the attendant to report in 1 week. И просим дать отчет через 1 неделю. Then he say nothing was changed. И через неделю он говорит, ничего не изменилось. Then you have to take your case and ask. Тогда нужно взять кейс, который вы собрали для немощи, и начать там по каждому вопросу. Как с этим, как с этим? How is the fever this week? Как у вас температура на этой неделе? He said that before administering remedy, the fever is from 4 o'clock to 11 o'clock. И он говорит, что до того, как вы назначили препарат, у меня температура продолжалась с 4 вечера до 11 вечера, After administering the remedy, а после того, как я принял лекарство, the fever is only from 4 o'clock to 8 o'clock. а температура только до 8 держится, с 4 до 8, дальше спускается. Then we have to ask how is his vital reaction. Потом мы его спрашиваем, как у него жизненные какие-то реакции. He said that he is saying that he is better, but he cannot stand or walk or do his things without support of somebody. Он говорит, что немножко он лучше, конечно, себя чувствует, но он все равно не может еще встать сам, и все равно без поддержки даже ходить не может. Because before administering the remedy, he lost the hope, but after administering the remedy, he is feeling good. Потому что до того, как мы ему назначили препарат, он полностью уже надежду потерял, а когда после того, как он принял препарат, он чувствует себя, ну то есть его самочувствие, оно хорошее, имеется в виду не симптомы, а внутреннее самочувствие. Она отвечает, когда он говорит, он перечислил вот эти физические симптомы, а он все-таки Нет, не только он также сказал, что у него развивается, опять теряется интерес ко всему, потом растет гнев и растет раздражительность. Во всей совокупности. Okay? She told next. She said that all you were enumerating it was only physical symptoms. I said no because you mentioned loss of interest and loss of ability and anger. And she's asking, did you prescribe on this symptom? Totality. You should not prescribe on every symptom. You have to see the totality. Yeah, you. Yes,
Yes, I am explaining, because there is aggravation. In what there is aggravation, what there is amelioration, we have to observe. That is. See, Мы смотрим на витальный симптом, который только что я перечислила. Мы смотрим на время обострения, это витальный симптом. Потому что в 4 часа вечера, если у него начинает подниматься температура, то это всегда лейкоплодие. Мы смотрим на физические симптомы, потому что это печень, это с правой стороны, лейкоплодие это правосторонний препарат. У него все физические тоже указывают. Все симптомы указывают на определенный препарат. Но мы всегда смотрим совокупность, мы никогда не смотрим только на витальный. okay. Then his constipation was aggravated. He is not passing stool till 4 days now. Но при этом нам рассказывает, что запор у него стал гораздо хуже, потому что теперь он по 4 дня уже не ходит в туалет. And hardly he could eat something. И вообще не может почти ничего есть. And then he is not active. И он не активный. And he does not want to do anything at all. Не хочет ничего делать совсем. And his swelling is little bit increased. Ascites. И его астет немножко увеличился, и его отеки увеличились. And if you force him to do something, he is more and more irritated. И если вы попытаетесь его заставить что-то сделать, то он становится еще более раздражительным. Then we have to observe again. Тогда мы должны посмотреть снова. Then we have to give a remedy every day and ask to him to come next week. We have to give a dose every day then. What we have to give? Yes. Содиум. Любил пить содиум. So, Короче, тогда что мы должны будем делать? Мы ему должны дать какой-нибудь плацебо для того, чтобы он каждый день принимал, был счастлив, что он принимает препарат. Потому что мы увидели, что ему стало лучше. so then after 1 month, Тогда через месяц slowly he is becoming more and more weak. и мы увидели через месяц, что у него снова начинается эта вот слабость на него накапливаться. The tenderness and pain. Да, и чувствительность органов и боли. Then depending upon the condition, we can repeat. И тогда, в зависимости от таких вот изменений, мы должны повторить этот препарат. Then again, he's little better in his vital reactions. И снова он становится чуть лучше в своих положительных реакциях. So after 2nd month, he Второго месяца slowly feels taste, у него постепенно восстанавливается чувство вкуса. and his temperature was normal whole day, И температура целый день уже нормально держится. and he could sit by himself. И он уже может садиться сам. His urination and motion are better. А его Стул. Да. Его стул и его мочеиспускание стали лучше. Then he could himself explain something to the doctor. И он уже начинает сам что-то доктору объяснять, а не те, кто его немного помогал. Then after 4 or 5 months, then he could slowly get up and walk, take bath by himself. А через 4-5 месяцев он уже может вставать, сам душ принимает. Then after 1 year, he is okay. И тогда через год он уже будет в порядке. He can come to you by his car. И он может уже приехать к вам на своем автомобиле. So such will be in chronic case. Таким выглядит хронический случай. Первый все давали только 30, 2 раза наблюдали уже 30. So only 2 doses of 30 he needs. Yes, because prolonged aggravation, slow improvement. Ну да, потому что это длинное обострение и медленное излечение. Because until Sometimes we need to rest the loss if he has the it comes when we discuss about our treatment. Because we are here observe. У нас еще другие есть исследования, но в этом случае, если мы все время ведь
Yeah, because in such conditions, yeah. For example, after 2 or 3 months, he is becoming worse. We have given again a dose of lycopodium 30 and he is not at all better. He is going more worse. Then we have to increase the dose. Так как вы задали эти вопросы, я сказала, есть случаи, когда ему придется повысить дозу, допустим, давать еще дозу. Он сказал, да, но это другое наблюдение гена, на самом деле, мы к нему еще придем. Но все-таки он упомянул, что если другое развитие, здесь мы смотрим второе наблюдение гена. Это долгое обострение и постепенное, медленное, значит, улучшение. Оно все время идет. Пока оно идет, мы не вмешиваемся. Но если оно прекратилось, ему стало хуже, мы ему снова даем 30. Но видим, что нет никакой реакции, тогда мы даем уже 300. Or sometimes, after giving 2 or 3 doses of 200 CH also, he is not becoming worse, he is not becoming better at all. Иногда бывает так, что мы перешли на 200, даем ему первую дозу, вторую дозу, третью дозу, но он застрял в одном состоянии, ему становится ни хуже, ни лучше. Что мы делаем? Then you have to give him? No. No, because he is not getting worse, he is not getting better. It's not getting worse, it's not getting better. Then we have to give a dose intercurrent remedy. China? China is it? Yes. I thought only anti-mathematic. Yeah, China also, because it gives strength to vital force and it starts acting. And sulfur we cannot give directly after lycopodium. I would give No, after lycopodium you cannot give sulfur. no You- sulfur. No, Yes. no. Huh? Two, yes. 2, yeah, okay. Two, okay. We have to see his family history for correct miasm. Yeah, but your picture is absolutely separate. Yeah. Medorinum. Это время исход. Окей, мы закончили беседу. Я рассказывала. Иногда, если у него там 3-4 месяца, мы ему даем кусок, 3-4 месяца никуда, ни сюда. Ничего не происходит. So after lycopodium, Может понадобиться и конкурент для того, чтобы подстегнуть его жизненную силу на реакцию. И я узнала для себя сейчас, что конкурентом может быть не только антимиазматический препарат, Sorry, а может быть хина, который тоже подстегивает жизненную силу. Мы дали ему жизненную силу, мы дали ему химу, допустим, и у него восстановилась реакция на... sorry, after lycopodium you can give sulfur. After sulfur you cannot give lycopodium. Yeah, sulfur you can give as intercurrent remedy. But after sulfur you cannot directly give lycopodium. Здесь просто я сказала, что я бы дала пункту, потому что это очень не важно. Вот, Ананта услышал, что я говорю про сульфуры, поэтому решил все-таки напомнить, что значит есть у нас последовательности некоторые, которые запрещены. Вот после ликоподиума мы сульфур можем дать, но обычно после интеркурента мы возвращаемся на тот же препарат. Reverse you cannot do. Мы не можем вернуться к ликоподиуму, потому что только в этом направлении можно действовать. Только после ликоподиума можно сульфур дать. После сульфура ликоподиум нельзя дать. Поэтому мы вернемся к ликоподиуму через калькарию фосфор. So lycopodium when it is standstill you can give sulfur 30 CH. Поэтому если мы видим, что там псориатический миазм, то мы даем сульфур. Then this sulfur may complete the treatment. Yeah, 30. Ага, 30 сульфур даем. This may complete the cure. И иногда после сульфура 30 просто выздоровление полностью достигнуто. Иногда этого достаточно, потому что она позволит совершить свою работу предыдущему препарату. Or if at all again lycopodium is necessary, you have to then give a dose like China or calcarecarb or something which the condition demands. Yeah. Okay. Not vaguely. Yes. You have to see. И тогда, смотрите, иногда после интеркурента мы видим, что опять у него картина ликоподиума, и нужно еще дать дозу. Но так как после сульфура ликоподиум нельзя давать,
мы должны дать какой-нибудь по подобию симптомов, совокупность симптомов, мы должны подобрать какой-то другой препарат. Ну вот он написал, например, калькарий, или это может быть хинина, ну то есть через какой-то другой препарат вернуться к работе. But I think that this is really complicated. Yeah, this is too much deep. That's why I did not touch it. Для начинающего аудитории это совсем какая-то лишняя. It is enough if you understand this. The prolonged second observation is when we give. Единственное, что из этой ситуации нам нужно запомнить. То есть, если у нас развивается, по второму наблюдению Кента, развивается такая картина, что сначала обострение, а потом медленное выздоровление, то мы просто даем препараты и ждем, пока он не исчерпает свое действие. Иногда это заканчивается полным. So, first condition is not favorable. This is favorable but not so good because it has prolonged aggravation. The patient suffers for more time. Мы начали с самого плохого, да, длинное обострение и заканчивается ухудшением. Это неблагоприятный прогноз. Этот прогноз уже благоприятный, но он немножко не очень хороший, потому что он очень долгий и медленный. So we will discuss third observation in next class. Третье наблюдение Кента мы будем рассматривать на следующем классе. Vasudeva.